Thank you. Well, this is it, folks. Thank you, everybody, for coming out so early this morning. In only a couple of hours, I will be in Balmoral to see Her Majesty the Queen. And the torch will finally be passed to a new Conservative leader. The baton will be handed over in what has unexpectedly turned out to be a relay race. They changed the rules halfway through, but never mind that now. And through that lacquered black door, a new Prime Minister will shortly go to meet a fantastic group of public servants. The people who got Brexit done. The people who delivered the fastest vaccine rollout in Europe, and never forget, 70% of the entire population got a dose within 6 months, faster than any comparable country. That is government for you. That's this Conservative government. People who organised those prompt early supplies of weapons to the heroic Ukrainian armed forces, an action that may very well have helped change the course of the biggest European war for 80 years. And because of the speed and urgency of what you did, everybody involved in this government, to get this economy moving again from July last year, in spite of all the opposition, all the naysayers, we have and will continue to have that economic strength to give people the cash they need to get through this energy crisis that has been caused by Putin's vicious war. And I know that Liz Truss and this compassionate Conservative government will do everything we can to get people through this crisis, and this country will endure it, and we will win. And if Putin thinks that he can succeed by blackmailing or bullying the British people, then he is utterly deluded. And the reason we will have those funds now and in the future is because we Conservatives understand the vital symmetry between government action and free market, capitalist, private sector enterprise. We're delivering on those huge manifesto commitments, making streets safer, neighbourhood crime down 38% in the last 3 years, 13,790 more police on the streets, building more hospitals, and yes, we will have 50,000 more nurses by the end of the decade, and 40 more hospitals by the end of 50,000 nurses by the end of this Parliament, I should say. 40 new hospitals by the end of the decade. Putting record funding into our schools and into teachers' pay, giving everybody over 18 a lifetime skills guarantee so they can keep upskilling throughout their lives. 3 new high-speed rail lines, 3, including Northern Powerhouse Rail. Colossal road programs from the Pennines to Cornwall. The rollout of gigabit broadband up over the last 3 years, I am proud to say, since you were kind enough to elect me, from 7% of our country's premises having gigabit broadband to 70% today. And we are, of course, providing the short and the long-term solutions for our energy needs, and not just using more of our own domestic hydrocarbons, but going up by 2030 to 50 gigawatts of wind power. That is half this country's electricity needs from offshore wind alone. A new nuclear reactor every year. And looking at what is happening in this country, the changes that are taking place, that is why private sector investment is flooding in. More private sector, more venture capital investment than China itself. More billion-pound tech companies sprouting here in the UK than in France, Germany and Israel combined. And as a result, unemployment, as I leave office, unemployment down to lows not seen since I was about 10 years old and bouncing around on a space hopper, my friends. And on the subject of bouncing around in future careers, let me say that I am now like one of those booster rockets that has fulfilled its function, and I will now be gently re-entering the atmosphere and splashing down invisibly in some remote and obscure corner of the Pacific. And like Cincinnatus, I am returning to my plough. And I will be offering this government nothing but the most fervent support. This is, I'll tell you why, this is a tough time for the economy. This is a tough time for families up and down the country.
We can and we will get through it, and we will come out stronger the other side. But I say to my fellow Conservatives, it's time for politics to be over, folks. It's time for us all to get behind Liz Truss and her team and her programme and deliver for the people of this country. Because that is what the people of this country want, that's what they need, and that's what they deserve. I'm proud to have discharged the promises I made to my party when you were kind enough to choose me. Winning the biggest majority since 1987, the biggest share of the vote since 1979. Delivering Brexit, delivering our manifesto commitments, including, by the way, including social care, reforming social care, helping people up and down the country, ensuring that Britain is once again standing tall in the world. Speaking with clarity and authority from Ukraine to the AUKUS pact with America and Australia. Because we are one whole and entire united kingdom whose diplomats, security services and armed forces are so globally admired. And by the way, as I leave, I believe our union is so strong that those who want to break it up, they'll keep trying, but they will never, ever succeed. Thank you to everybody behind me in this building. Thank you to all of you in government. Thank you to everybody who's helped look after me and my family over the last 3 years, including Dylan, the dog. And I just say to my party, if Dylan and Larry can put behind them their occasional difficulties, then so can the Conservative Party. Above all, thanks to you, the British people, to the voters for giving me the chance to serve, all of you who worked so tirelessly together to beat COVID, to put us where we are today. Together, we have laid foundations that will stand the test of time, whether by taking back control of our laws or putting in vital new infrastructure. Great, solid masonry on which we will continue to build together, paving the path of prosperity now and for future generations. And I will be supporting Liz Truss and the new government every step of the way. Thank you all very much. Thank you and goodbye. Thank you. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với kênh YouTube Trạm Tin và fanpage tin tức quân sự quốc tế. Vừa rồi là bài phát biểu của Thủ tướng mãn nhiệm Anh Boris Johnson tại địa chỉ nổi tiếng số 10 phố Downing. Theo kế hoạch thì chiều nay mùng 6 tháng 9 theo giờ Việt Nam, bà Liz Truss sẽ có mặt tại Điền Trang, Balmoral, Scotland để tuyên thệ nhậm chức trước nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và trở thành nữ thủ tướng thứ 3 của đảo quốc Sương Mù. Vâng, đây là giờ khắc chuyển giao quyền lực, giờ khắc chia tay của ông Boris Johnson, người đã có một sự ra đi khá là nhiều, gây tốn nhiều giấy mực cho báo chí của nước Anh. Vừa rồi thì trong bài phát biểu ông cũng trong bài phát biểu tạm biệt cũng khá là ngắn gọn của mình, ông cũng đã cho biết rằng là ông sẽ hoàn toàn ủng hộ và tin tưởng vào bà Liz Truss, cũng như là nước Anh sẽ kiên trì duy trì cái quan điểm là ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Vâng, cả hai vợ chồng ông Thủ tướng mãn nhiệm Boris Johnson đã lên chiếc Range Rover để rời khỏi số 10 phố Downing với sự hộ tống của đội cận vệ. Vâng, thì vào chiều hôm qua, như trong phần livestream vào chiều hôm qua thì bà Liz Truss đã trở thành người đứng đầu đảng bảo thủ cầm quyền tại Anh và cũng đồng nghĩa là bà sẽ trở thành thủ tướng mới của nước này. Cựu Ngoại trưởng Liz Truss với kết quả này thì cựu Ngoại trưởng Liz Truss trở thành nữ thủ tướng thứ 3 trong lịch sử của Anh. Sau khi nhận được hơn 81.000 phiếu ủng hộ từ các thành viên đảng bảo thủ, một chênh lệch khá lớn so với hơn 60.000 phiếu dành cho cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak. Vâng, hình ảnh vừa rồi chúng ta có thể thấy là chú mèo nổi tiếng của
của cựu Thủ tướng Anh đời trước, ông Cameron Larry, ở trước số 10 phố Downing. Vâng, và cái bài phát biểu này của ông Boris Johnson là một phần trong cái buổi lễ nhậm chức dự kiến sẽ diễn ra trong chiều nay của bà Liz Truss. Vâng, hiện giờ thì những thông tin liên quan, những hình ảnh liên quan đang được chúng tôi chờ đợi từ đầu cầu của Anh. Và một thông tin bên lề là hôm nay thì hoàng tử Harry và cựu hoàng tử Harry và người vợ đầy tai tiếng của mình là Meghan đã đến quay trở lại Anh để tham gia một sự kiện của hoàng gia. Vâng, theo kế hoạch thì cái việc bà Liz Truss tuyên thệ nhậm chức trước nữ hoàng Anh sẽ diễn ra tại điền trang Balmoral ở Scotland. Và hiện giờ thì những đầu cầu mà chúng tôi nhận được thì đều ở thủ đô London của Anh, nên là rất mong quý vị nán lại chút ít để chúng tôi sẽ tìm xem có nguồn hình nào liên quan đến buổi lễ nhậm chức này hay không. Đây là những hình ảnh của bà Liz Truss trong buổi lễ công bố bà trở thành nữ thủ tướng và người lãnh đạo đảng bảo thủ vào chiều qua. Vâng, theo đó thì bà đã nhận được hơn 81.000 phiếu ủng hộ từ các thành viên đảng bảo thủ, chênh lệch khá lớn so với hơn 60.000 phiếu dành cho cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak. Bà Liz Truss, thủ tướng mới sẽ nhận sở trong ngày hôm nay, thay thế cho Boris Johnson đã từ chức cách đây 2 tháng. Và bà Liz Truss đi nắm quyền hành pháp vào thời điểm mà tình hình kinh tế và xã hội nước Anh đang rất khó khăn do lạm phát tăng vọt. Bà Liz Truss đã trở thành Thủ tướng Anh sau một chiến dịch tranh cử kéo dài 6 tuần trong nội bộ đảng bảo thủ, và theo thông lệ tại nước Anh thì đảng nào nắm đa số tại Quốc hội thì chủ tịch đảng đó sẽ là Thủ tướng. Vậy nên khi ông Boris Johnson từ chức Thủ tướng thì việc chọn người kế nhiệm lại tùy thuộc vào việc 200.000 đảng viên đảng bảo thủ Anh bầu cho ai làm chủ tịch đảng. Vâng, về một số thông tin liên quan đến tân Thủ tướng Anh thì bà Liz Truss sinh năm 1975, từng là Bộ trưởng Môi trường, Tư pháp, Thương mại và Ngoại giao trong các chính phủ trước. Bà cam kết nếu trở thành Thủ tướng sẽ phục hồi nền kinh tế Anh vốn đang phải vật lộn với lạm phát trên 10% trước nguy cơ suy thoái. Và bà cũng đã hứa hẹn giảm thuế và đóng băng giá năng lượng nhằm giúp các hộ gia đình vượt qua cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Về đối ngoại thì bà Liz Truss ủng hộ tự do thương mại, gỡ bỏ các rào cản thuế quan. Về chính trị thì bà có quan điểm cứng rắn với Nga và Trung Quốc. Bà cũng đã từng tuyên bố là nước Anh phải củng cố quan hệ với Mỹ và Australia hơn là với Liên minh châu Âu. Và theo giới phân tích thì trọng trách của nữ thủ tướng mới là rất nặng nề khi nắm quyền vào thời điểm nước Anh đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt, bất ổn công nghiệp và suy thoái.
nghị sĩ kỳ cựu của đảng bảo thủ ông David mô tả là trong số các thủ tướng thời hậu chiến, mức độ khó khăn của những thách thức mà bà Liz Truss đảm nhận có lẽ chỉ đứng sau thời bà Margaret Thatcher. Và dự kiến trong chiều nay theo giờ Việt Nam, bà Liz Truss sẽ có mặt tại đền trang Balmoral, Scotland để tuyên thệ nhậm chức thủ tướng trước nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Vài giờ sau thì nội các và đội ngũ lãnh đạo của tân thủ tướng sẽ được công bố. I campaigned as a Conservative and I will govern as a Conservative. And my friends, we need to show that we will deliver over the next 2 years. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, but also dealing with the long-term issues we have on energy supply. I know that we will deliver, we will deliver, and we will deliver. And we... Theo như tôi vừa tìm hiểu thì sẽ không có hình ảnh truyền hình trực tiếp từ lễ nhậm chức của bà Liz Truss trước nữ hoàng Anh. Vâng, cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả đối với chương trình livestream khá là bất ngờ này của chúng tôi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong một chương trình livestream gần đây.